Grantaraj Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 25, Text number 33. Grantaraj Srimad Bhagavatam, Skandam 3, Adhyayam 25, Padam 33. Only two lines. Jarayati ashu yakosham nigirnam analo yatha. மொழிபெயர்ப்பு பொருள் ஸ்ரீ பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு: நெருப்பு நாம் உண்ணும் அனைத்தையும் ஜீரணிப்பது போல பக்தி கொண்டு எந்த தனிப்பட்ட முயற்சியின்றி உயிரினத்தின் சூக்ஷ்ம உடலை கரைந்து விடுகிறது. பொருளுரை: பிரபுபாத் கி ஜெய். பக்தி என்பது முக்தியை விட மிகவும் உயர்ந்த நிலையில் உள்ளது. ஏனென்றால் ஒருவர் மண்ணுலக கூண்டிலிருந்து விடுபட செய்யும் பெரும் முயற்சி தானாகவே பக்தி தொண்டில் நிறைவு பெறுகிறது. இங்கு வயிற்றில் இருக்கும் நெருப்பு நாம் உண்ணும் எதையும் ஜீரணிக்கிறது எனும் சான்று தரப்பட்டுள்ளது. ஜீரணிக்கும் சக்தி தேவையான அளவு இருந்தால் பின்னர் நாம் உண்ண முடிந்த எதுவும் வயிற்றில் உள்ள நெருப்பால் ஜீரணிக்கப்படுகிறது. அதுபோல ஒரு பக்தர் விடுதலை அடைய வேண்டும் என்று தனியாக முயற்சி செய்ய வேண்டியதில்லை. பரமபுருஷ பகவானுக்கு செய்யும் அந்த தொண்டே அவர் விடுதலையின் வழியாகும். ஏனெனில் பகவானின் தொண்டில் ஈடுபடுதல் என்பது ஒருவரை ஜட உலக சிக்கலிலிருந்து விடுவிப்பதற்கே ஆகும். ஸ்ரீ பில்வமங்கல டாகுரர் இந்த நிலையை மிகவும் அழகாக விளக்கினார். அவர், நான் பரமபுருஷ பகவானின் தாமரை பாதங்களிடம் தயக்கமின்றி வழிபாடு செய்தால் பின்னர் முக்தி அல்லது விடுதலை என் பணியாளராக நின்று எனக்கு தொண்டு புரியும். முக்தி எனும் பணியாள் நான் கேட்கும் எதையும் செய்ய தயாராக எப்போதும் உள்ளது என்று கூறினார். ஒரு பக்தருக்கு வீடு வீடு என்பது ஒரு பிரச்சனை அல்ல. வீடு வேறு நடைபெறுகிறது. அதனால் பக்தி என்பது முக்தி அல்லது அருவமான நிலையை காட்டிலும் மேலானது. மாயாவாதிகள் முக்தி அடைய மிக கடுமையான தவம் மற்றும் துறவு மேற்கொள்கிறார்கள். ஆனால் பக்தர் தன்னை பக்தி நெறியில் ஈடுபடுத்திக் கொள்வதன் மூலம் சிறப்பாக ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்பதை உச்சரிப்பதன் மூலம் உடனே நாவிற்கு அதை உச்சரிப்பதிலும் பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பிரசாதத்தை ஏற்றுக்கொள்வதிலும் ஈடுபட்டு கட்டுப்பாட்டை வளர்த்துக் கொள்கிறார். சுவை உணர்வு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட உடனே இயல்பாக பிற எல்லா புலன்களும் தானாகவே கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. புலன் கட்டுப்பாடே யோக தத்துவத்தின் முழுமையாகும். ஒருவரின் விடுதலை அவர் தன்னை பகவானின் தொண்டில் ஈடுபடுத்தி உடனே தொடங்குகிறது. பக்தி அல்லது பக்தி தொண்டு என்பது கரியசி சித்தியாகிய விடுதலையை விட மிக புகழ் வாய்ந்தது என்பது கபில தேவரால் உறுதி செய்யப்படுகிறது. Om Jnanatimirantasya Jnananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guroho Shri Yutapargamam Shri Gurun Vaishnavamscha. Shri Rupam Sagrajatam Sahaganaragunatham Vitam Tam Sajivam. Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam. Shri Radha Krishna Padan Sahaganalavata Shri Vishakhan Vitamscha. He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye. Ajanulambita bhujao kanakavatatao sankirtanaika pitarao kamalayataakshao vishwamdharo dvijavarao yugadharnamapalao vande jagatpriyatarao karunaavatarao vanchakalpatarubhyascha kripasindhubhya evacha paritanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Yakosham Nigiranam Analo Yatha. We all have a fire in our stomachs. நம்ம எல்லாருடைய வயிற்றிலும் நெருப்பு இருக்கிறது. Here it's called anala, fire. Anala நெருப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது. Nigiranam is something that you have eaten. நிகீரணம் ஏதாவது நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா Jariyati, ashu, it is destroyed, it is dissolved.
ஜரயது உடனடியாக அது கரைந்து விடுகிறது. It's broken down, disassembled, disappears. அது உடைக்கப்படுகிறது, எல்லாவற்றையும் பிரிக்கப்படுகிறது, மறைந்து விடுகிறது. Krishna consciousness is like the nuclear physics of psychology. கிருஷ்ண பக்தி, கிருஷ்ண உணர்வு அப்படிங்கிறது இந்த அணுவியல், இயற்பியல், அந்த சைக்காலஜி, மனோ தத்துவ அணுவியல் சொல்லலாம். And therefore people become very afraid of this prospect. அதனால மக்கள் இந்த கிருஷ்ண உணர்வுடைய அதனுடைய திறனை நினைச்சு அவங்க பயப்படுறாங்க. The Buddhists speak about nirvana, snuffing out one's existence. பௌத்தர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்க நிர்வாணம், அதுக்கு தான் அவங்க விருப்பப்படுறாங்க. And that is self-extinguishing in a very literal sense. They really want to annihilate themselves. That's the goal. அதாவது தன்னைத்தானே மாய்த்துக் கொள்வது, அவங்களுடைய நோக்கமே அதுதான், அவங்க தன்னைத்தானே அழித்துக் கொள்வது. So people who have invested their entire life in building up material assets, they become terrified at the prospect of dissolving all of them. வாழ்நாள் முழுவதும் கஷ்டப்பட்டு சேர்த்து வைத்த பலவிதமான பௌதிகமான சொத்துக்கள் இவையெல்லாம் கரைந்து விடும் அப்படிங்கிறத நினைச்சு அவங்க பயப்படுறாங்க. Their conception of spirituality is so weak that they can only imagine that to dissolve the subtle body is something like the Buddhist conception of nirvana, self-annihilation. அவர்களுடைய ஆன்மீக புரிந்துணர்வு மிகவும் பலவீனமாக இருக்கிறது. ஏனென்றால் அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஆன்மீகம் அப்படின்னா இந்த சூக்ஷ்ம சரீரத்தை விடுவது அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா அவங்க நிர்வாணம், அதாவது ஒன்றுமில்லாத ஆகிறது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. We'll hear about impersonalism in the next class, but this is voidism and impersonalism are two things that are very similar in this way. அடுத்த வாரம் வகுப்புல நம்ம அருள்வாதத்தை பத்தி பார்ப்போம். அருள்வாதம், நிர்விசேஷவாதம் அல்லது சூன்யவாதம், இது ரெண்டும் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஒன்றுக்கொன்று ஒத்துப்போகக்கூடிய விஷயம், இது ஒரே மாதிரியான விஷயம். So especially because the conceptions of voidism and impersonalism are so pervasive in modern society, people's only conception of spiritual life is something vague like that, something impersonal. இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நவீன யுகத்துல ஆன்மீகம் அப்படின்னாலே அவங்க எங்கும் பரவி இருப்பது பாத்தீங்கன்னா அருவாதமா இருக்கு அல்லது சூன்யவாதமா இருக்கு. அதனால பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஆன்மீகம் அப்படிங்கனாலே, ஆன்மீகத்தினுடைய கோட்பாடுனாலே அவங்களுக்கு எல்லாமே ஒரு என்ன சொல்றது, தெளிவாக இல்லாமல் எல்லாமே ஒரு கலங்கரமான ஒரு ஐடியாவா இருக்கு அவங்களுக்கு. Such vague and impersonal conceptions are not sufficient to give them a taste that allows them to neglect the world of material sense gratification. அவர்களுக்கு ஆன்மீகமான தெளிவான புரிந்துணர்வு இல்லாத காரணத்தினால அவர்களுக்கு இந்த பௌதிகமான சூக்ஷ்மமான சரீரத்தை அழிப்பது அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு புரிந்து கொள்ள முடியாத விஷயமா இருக்கிறது. And therefore they're hopelessly entangled in all their material desires, material activities and material karmic reactions. அவர்கள் இந்த பௌதிகமான விஷயங்களை விடுற அளவுக்கு அவங்களுக்கு ஆன்மீகத்துல சுவை கிடைக்காதனால அவர்களால இந்த பௌதிகமான செயல்கள், பௌதிகமான விஷயங்களை விட முடியல அவங்களால. This is what fills their minds. அவங்களுடைய மனங்கள் முழுவதும் இந்த பௌதிகமான விஷயங்கள் தான் நிரம்பி இருக்கிறது. In the 5th canto of the Srimad Bhagavatam, Rishabhadev describes this conception of life as karmaatmaka, to be completely, whole mind is completely full of karma only. ஸ்ரீல ரிஷபதேவர் 5வது ஸ்கந்தத்துல இந்த விஷயத்தை பத்தி என்ன சொல்றாருன்னா கர்மாத்மகம் அப்படிங்கிறார். அப்படின்னா அவருடைய மனங்கள் முழுவதும் பௌதிகமான செயல்களால் நிரம்பி இருக்கின்றன. When your mind is full of karma, where's the room for gyan? அவங்களுடைய மனம் முழுவதும் கர்மா நிரம்பி இருந்தால் ஞானத்துக்கு எங்க இடம் இருக்கு? And when you can only imagine karma and maybe get a glimmer of something relating to gyan, then where is the room for bhakti? There's no scope at all.
ஞானத்துக்கே அங்க இடம் இல்லாத போது அவங்களுக்கு வந்து பக்திக்கு அங்க இடம் ஏது இருக்கு? But here Kapila Dev is spending quite a bit of energy to explain that we must dissolve the subtle body by the practice of bhakti yoga. இங்க கபிலதேவர் கடுமையான முயற்சி எடுத்து நமக்கு விளக்குகிறார், நம்ம பக்தி யோகத்தின் மூலமாக இந்த சூக்ஷ்ம சரீரத்தை கரைத்து விட வேண்டும் என்று. In the coming verses we're going to hear more specifics about this bhakti system and how it enables us to dissolve the subtle material body without any regrets. இன்னும் வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல இதை தெளிவாக இதை எப்படி நடைமுறைப்படுத்துவது, எப்படி இந்த சூக்ஷ்ம சரீரம் கரைய போகிறது அப்படிங்கறத வந்து எந்த விதமான வருத்தமும் இல்லாமல் நம்ம சூக்ஷ்ம சரீரத்தை எப்படி கரைய போறோங்கிறத வந்து நடைமுறை மூலமாக விளக்குவார். But for the time being, people are afraid of this idea. தற்போதைக்கு மக்கள் வந்து இந்த விஷயத்தை நினைச்சு அவங்க வந்து வருத்தப்படுகிறார்கள் அல்லது பயப்படுகிறார்கள். And to the degree that our own conceptions are karmatmaka or full of karma, that we are also afraid. எந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய மனம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையும் கர்மாத்மகம் பௌதிகமான செயல்களால நிரம்பி இருக்கிறதோ அப்ப நாமளும் பயப்படுவோம். Srila Prabhupada has described this very nicely in his Bhagavad Gita purport to chapter 4, text number 10. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பகவத்கீதை 4ஆம் அத்தியாயம் 10வது ஸ்லோகத்தினுடைய பொருளுரையில மிக தெளிவாக விரிவாக விளக்கியிருக்கிறார். Vita raga bhaya krodha manmaya mamu pashrata bahavo jnana tapasa puta madbhavam agrataha. You can translate. Vita raga bhaya krodha பௌதிகமான பற்றுதல், பயம், கோபம் இது எல்லாத்தையும் யாரு வெற்றிருப்பார்கள்னா வீத்தராக பயப்படுவது மன்மையா மாமுபாஷிதாக, யாரு பகவானிடம் சரணடைந்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் இந்த பற்றுதல் பயம் கோபத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்திருப்பார்கள். எப்படி அடைந்திருப்பார்கள்னா பகவோ ஞான தபசா, அவர்கள் ஞானத்தின் மூலமாகவும் தவத்தின் மூலமாகவும் பல்வேறு விதமான முனிவர்கள் பூதா மத்பாவம் ஆகதாக அவர்கள் தூய்மை அடைந்து என்னுடைய இயற்கையை அடைகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிற பகவான். So raga bhaya kopam, these three things we have to worry about. ராகம்னா பற்றுதல், பயம், கோபம், இது மூன்று தான் நம்ம வந்து நம்ம கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய விஷயம். We have some Tamil devotee here who is speaking on the Gopas and Gopis a few weeks ago. ஒரு சில வாரங்களுக்கு முன்னால கோபர்களை பத்தியும் ஒரு தமிழ் பக்தர் பேசியிருந்தார். He called them Gopas and Gopis. அவர் வந்து கோபா கோபிகளை கோபா கோபின்னு சொல்லியிருந்தார். Anyway, Srila Prabhupada mentions that we are afraid of our spiritual identity. This is the real problem. Srila Prabhupada என்ன சொல்றாருன்னா, நம்மளுடைய ஆன்மீக அடையாளத்தை வைத்துக் கொண்டு நம்ம பயப்படுகிறோம். Because our conception of our spiritual identity is nothing but the absence of our material identity. Of course it's frightening. So நம்மளுடைய ஆன்மீகமான புரிதல் என்ன கொள்கை அப்படின்னா, பௌதிகமான விஷயத்துக்கு பௌதிகமான விஷயம் இல்லாத ஒரு அடையாளம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அது பயமா இருக்கு நமக்கு. That's called ignorance. When we extrapolate via negativa in this way, just all negative conceptions, of course, it's not very encouraging. So, இது வந்து ஒரு எதிர்மறையான எண்ணம், எதிர்மறையான கொள்கையை நம்ம வந்து மேலும் விரிவெடுத்து பார்க்கும்போது அது நமக்கு ரொம்ப பயமா தான் இருக்கும். But in the coming verses, Lord Kapila Dev is going to elaborate on the sweetness and the nectar and the great bliss and activity and variety of Bhakti Yoga. இன்னும் வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல அந்த பக்தி யோகத்தினுடைய இனிமை, பக்தி யோகத்தினுடைய நித்தியமான தன்மை, பக்தி யோகத்தினுடைய அமிர்தமான தன்மை, இந்த விஷயங்கள் பன்முகமான செயல்கள், பல்வேறு வகையான செயல்பாடுகள், இதெல்லாத்தையும் வந்து பக்தி யோகத்தினை பத்தி இன்னும் தெளிவாக கபிலதேவர் விளக்குவார். One of the very salient themes that Kapila Dev himself continually repeats in this passage is that
Bhakti is much higher than liberation because a devotee does not have to make any separate endeavor for liberation. மீண்டும் மீண்டும் திரும்ப திரும்ப கபிலதேவர் வலியுறுத்தக்கூடிய இந்த நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த செக்ஷன்ல பிரபுபாதர் கபிலதேவர் வலியுறுத்தக்கூடிய விஷயம் என்னவென்றால் பக்தியானது முக்தியை விட மிகவும் உயர்ந்தது. ஏனென்றால் ஒரு பக்தன் தனிப்பட்ட முறையில் முக்திக்காக முயற்சி செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Srila Prabhupada also likewise elaborates on this, continually repeats this very important point. Srila Prabhupada இதே விஷயத்தை தொடர்ந்து வரக்கூடிய இந்த விஷயத்தை மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்துகிறார். இந்த முக்கியமான விஷயத்தை we'll take a closer look at Srila Prabhupada's purport to see that he's doing so therein. Srila Prabhupada பொருளுரையில நம்ம பார்த்தோம்னா அதை கண்டிப்பாக நாம பார்க்க முடியும். பிரபுபாதர் பக்தியானது முக்தியை விட மேலானது என்பதை வலியுறுத்துகிறார். There's actually a lot of commentary on these verses, but unfortunately I did not have time to translate all of them. இந்த ஸ்லோகங்களுக்கு நிறைய வியாக்கியானங்கள் பூர்வாச்சாரியருடைய வியாக்கியானங்கள் இருக்கு. ஆனால் எனக்கு அதை மொழிபெயர்க்க கால அவகாசம் இல்லை. And the festivals are not over yet. So we'll just quickly summarize some of the salient points here. So இங்க இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயங்களை நாம சுருக்கமாக பார்ப்போம். It's ironic because the verse itself is only 2 lines, but the commentaries are pages and pages and pages. பாத்தீங்கன்னா என்ன முன்பண்ணா ஸ்லோகம் 2 லைன்ல தான் இருக்கு. ஆனா ஆச்சாரியருடைய விளக்கம் பாத்தீங்கன்னா பக்கமா இதுக்கு விளக்கங்கள் இருக்கு. Okay, so Madhvacharya quotes, for example, Apurna bhaktira muktautu nasukham purtin eshyati atas tadrisha muktescha bhakti purna gariyasi. Same point again. The bhakti is much more substantial than this kind of impersonal liberation. So, Srila Madhvacharya அவருடைய பொருளுரை என்ன சொல்றாரு, விளக்க உரையில என்ன சொல்றாருன்னா, பக்தியானது முக்தியை விட மிக 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 உயர்ந்தது அப்படிங்கறத தெளிவுபடுத்தி சொல்றார். Unless one has complete devotion, that means pure devotion, this is going to be very partial. பக்தி தொண்டு இல்லாமல் என்ன அனுபவம் ஒருத்தருக்கு கிடைக்கிறதோ அது கண்டிப்பாக முழுமையானதா இருக்காது. And that includes the so-called happiness of Brahmananda, impersonal liberation. It's not really that great. So பிரம்மானந்தம் என்று அழைக்கக்கூடிய அருவ பிரம்மத்துல அடையக்கூடிய முக்தியில கிடைக்கக்கூடிய ஆனந்தமும் அதுல அடங்கும். அதுவும் முழுமை அடையாதது, நிறைவில்லாதது. It is a relief, but it is not positive happiness. அது ஒரு துன்பத்திலிருந்து விடுதலை, அவ்வளவுதான். ஆனா அது நேர்மறையான நேர்முகமான சந்தோஷம் கிடையாது. When we first encounter the ideas of the Upanishads or Vedanta or even Bhagavad Gita, we feel exhilarated in the recognition that I'm a spiritual being and I do not have to identify with the sufferings of this material world. நம்ம பகவத்கீதையை ஆரம்பத்துல படிக்க ஆரம்பிச்ச உடனே அல்லது உபநிஷத்துகள் படிக்க ஆரம்பிச்ச உடனே பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன புரிய வருதுன்னா, நாம இந்த பௌதிகமான உடல், இந்த துயரங்கள் தரக்கூடிய இந்த பௌதிகமான உடலோடு என்னை அடையாளப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை, நான் ஒரு ஆன்மீகமான ஒரு நபர் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிறோம். And as long as we maintain or sustain that awareness, then we are relieved from the sufferings of material existence. So அந்த உணர்வு, அந்த புரிந்துணர்வை நம்ம தக்க வைத்துக் கொண்டோம் என்றால் நாம இந்த பௌதிகமான துயரங்களிலிருந்து விடுதலை அடைஞ்சிருவோம். The problem is that awareness cannot be maintained artificially. என்ன பிரச்சனைனா, அந்த உணர்வு நான் உடல் அல்ல, நான் ஆன்மா அப்படிங்கிற அந்த உணர்வை செயற்கையாக ஒருவரால தக்க வைத்துக் கொள்ள முடியாது. We have to find a way to act in divine consciousness. நாம அந்த திவ்யமான உணர்வுல நாம செயல்படுவதற்கு நாம வழி கண்டுபிடிக்கணும். Otherwise our nature will pull us back into material activities because we have to be doing something.
அல்லது நம்மளுடைய சுபாவம், நம்மளுடைய இயற்கையான சுபாவம் வந்து நம்மளை வந்து பௌதிகமான செயலுக்கு நம்மளை இழுத்துரும். ஏன்னா நம்ம ஏதாவது செயல் செஞ்சுட்டே இருக்கணும், யாரும் செயல் செய்யாம இருக்க முடியாது. அப்போ ஆன்மீகமான உணர்வு இல்லைன்னா பௌதிகமான உணர்வுக்கு நம்ம செயல் செய்ய இழுக்கப்படுவோம். So this is the point that bhakti can afford us this higher spiritual variety, spiritual happiness, spiritual activity, spiritual emotions. Impersonal liberation does not do this. So இதுதான் முக்கியமான விஷயம். பக்தியில பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஆன்மீகமான எண்ணங்கள், ஆன்மீகமான செயல்கள், ஆன்மீகமான பல்வேறு வகையான விஷயங்கள் வந்து இங்க வந்து ஈடுபட முடியும். ஆனால் ஒரு அருவ பிரம்மத்துல முக்தி பெற்றவனால வந்து அது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் செய்ய முடியாது. As a crude example, Srila Prabhupada sometimes mentions that a person can take an airplane and go up into the sky and escape all of his problems on the ground. And initially it feels very euphoric. So, Srila Prabhupada ஒரு உதாரணம் கொடுப்பார். முதல்ல ஒருத்தர் வந்து ஒரு விமானத்தை எடுத்துட்டு அவர் மேல பறந்து போயிறார். அப்ப கீழே இருக்கக்கூடிய எல்லா பிரச்சனையில இருந்து அவர் தப்பிச்சார். ஆனா எவ்வளவு நேரத்துக்கு அவரால் அங்க இருக்க முடியும்? Especially the first time one takes an airplane, it's a very intoxicating experience, you might say. So முதல் முறையாக யாரோ ஒரு விமானத்துல பயணம் பண்ணாங்கன்னா அது வந்து ஒரு போதை தரக்கூடிய விஷயம். But if you have to fly halfway around the world, then it very quickly gets boring. நீங்க பூமியில இந்த பாதையில இருந்து அந்த பாதைக்கு நீங்க போகணும்னா கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கு போர் அடிச்சிடும். And if someone proposes, you can fly on the world's greatest airline and you can fly first class and have every facility. ஒருத்தர் சொல்றாங்க, நீங்க உலகத்திலேயே மிக உயர்ந்த நம்பர் 1 விமானத்தில் நீங்க பயணம் செய்யலாம், உங்களுக்கு எல்லா வசதியும் கொடுக்கப்படுது, முதல் வகுப்புல நீங்க பயணம் செய்யலாம். But you cannot land again. ஆனால் கீழே வரக்கூடாது, தரை இறங்க முடியாது. So some foolish person, inexperienced person, he might entertain that as seriously as an option. ஒரு முட்டாள்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பை வந்து தேர்ந்தெடுத்து நான் போறேன் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணுவான். But a thoughtful or experienced person will never accept this. ஒரு சிந்தனை மிக்க அல்லது ஒரு அனுபவமான ஒரு நபர் வந்து அதை ஏற்றுக்க மாட்டார். So similarly, this impersonal liberation, simply the awareness of being a spiritual being and the relief from the material miseries that comes from knowledge of one's eternal nature, that is not enough to actually supply positive pleasure. அதே மாதிரி எப்படி அந்த விமானத்துல போறவங்க வந்து முட்டாளோ அதே மாதிரி ஒரு ஆன்மீக புரிந்துணர்வு, நான் வந்து இந்த உடல் அல்ல, நான் ஆன்மா அப்படிங்கிறது மட்டும் உணர்ந்து நான் வந்து ஒரு ஆன்மீகமான நபர் அப்படிங்கறத உணர்ந்தா மட்டும் அது வந்து உண்மையான நேர்மறையான ஒரு ஆனந்தம் கிடையாது. Now we're talking about the kind of pleasure that is mentioned in the Taittiriya Upanishad, Raso Vaisa, the pleasure of Rasasvadanam. இப்போ தைத்திரிய உபனிஷத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ரசோ வைசக, அதாவது எல்லா விதமான ரசங்களும் அவரிடம் நிரம்பி இருக்கிறது. Infinite, eternal pleasure. அளவிட முடியாத நித்தியமான ஆனந்தம். No end to the variety. அங்க இருக்கக்கூடிய பன்முகத்தன்மைக்கு முடிவே கிடையாது. Personal. அது வந்து ஒரு நபர் வியக்தித்துவம் உள்ளது. Full of love also. முழுமையாக அன்பு நிறைந்தது. These things are not available in the Brahma Jyoti realization. அருவ பிரம்ம ஜோதியினுடைய அந்த அனுபவத்தை இதெல்லாம் கிடையாது. Brahma Bhuta realization is the substrate of bhakti. It is the foundation of the Kevala Bhakti Sadma. பிரம்மபூத நிலையை அடைவது அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா அது வந்து பக்தியில இருக்கக்கூடிய ஒரு கீழ்த்தரமான நிலை. அது இன்னும் சொல்ல போனா அதுதான் அஸ்திவாரம். பிரம்மபூத நிலையில தான் பக்தி ஆரம்பிக்குது. If you have to construct a house and you hire the best contractor and he puts in the very best possible foundation, you consider yourself very fortunate. நீங்க வீடு கட்டணும், நீங்க ஒரு நல்ல கான்ட்ராக்டர், ஒரு கட்டிட தொழிலாளியை பிடிக்கிறீங்க,
அவர் வந்து நல்லவரா இருந்தாருன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல அஸ்திவாரம் போடுவாரு. அஸ்திவாரம் போட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து அதிர்ஷ்டசாலி. But not if the contractor tells you that we cannot build anything further. We can only build the foundation. That's all you can have. அப்போ அந்த கான்ட்ராக்ட் சொல்றாரு, நாங்க வந்து உங்களுக்கு ஃபவுண்டேஷன் மட்டும் அஸ்திவாரம் மட்டும் போட்டாச்சு, இதுக்கு மேல அங்க கட்ட முடியாதுன்னு சொன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? So Brahmabhuta realization to be vimukta, liberated in this impersonal sense, it's very much like that, very unsatisfied. இந்த அருவ பிரம்ம ஜோதியில முக்தி அடைகிறது பாத்தீங்கன்னா எப்படி அந்த கான்ட்ராக்டர் வந்து ஒரு அஸ்திவாரம் மட்டும் போட்டுட்டு வீடு கட்ட முடியாது சொல்றது அது மாதிரிதான். இது வந்து உங்களுக்கு திருப்தியே கிடையாதுங்க. Chakravarti Thakur has given us a very, very long commentary on this verse. ஸ்ரீ விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு நீண்ட வியாக்கியானம் கொடுத்திருக்கிறார். And again, he's emphasizing that liberation is an unsought result. It naturally, it's concomitant with bhakti. It's not a separate endeavor. ஸ்ரீ விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் சொல்றார், பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலமாக தானாகவே முக்திங்கிறது கிடைக்குது, நீங்க தனிப்பட்ட முறையில் நீங்க தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. So the liberation that we get from Gyan is like the liberation of digesting eatable things. நம்ம முக்தி அடைவது ஞான மார்க்கத்தில் முக்தி அடைவது அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா நாம சாப்பிடக்கூடிய உணவு பதார்த்தங்கள் எப்படி ஜீரணிக்கப்படுகிறதோ அது போல. Everyone eats. எல்லாரும் சாப்பிடுறோம். Everyone also passes stool. எல்லாருமே வந்து மலம் கழிக்கிறார்கள். Why do we pass stool? எதுக்காக நம்ம மலம் கழிக்கிறோம்? Because not everything that we put into our body is useful to the body. Some things we have to eliminate. So உடம்புக்குள்ள என்னெல்லாம் போடுறோமோ அது எல்லாமே நமக்கு வந்து பயன்படுறது கிடையாது. ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம வந்து வெளியே அனுப்பிச்சுதானோம். Now whatever we digest, it produces heat within the body because it requires heat to digest it. Fire, anala. நம்ம என்னெல்லாம் சாப்பாடு உள்ள கொடுக்குறோமோ அது எல்லாத்தையும் ஜீரணிப்பதற்கு செமிப்பதற்கு நெருப்பு உள்ள இருக்கிறது. அது வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த நெருப்பு செமித்து உங்களுக்கு நமக்கு வெப்பம் கிடைக்கிறது. And that digestion process nourishes our life airs. அந்த ஜீரண முறை அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா அது வந்து நம்மளுடைய பிராண வாயுக்களுக்கு வந்து சக்தி கொடுக்கிறது. It nourishes all the elements of which this body is constructed. So இந்த உடல் அமைந்த மற்ற மூலக்கூறுகளுக்கும் அது போஷாக்கு அளிக்கிறது. It nourishes our senses. நம்முடைய புலன்களுக்கு போஷாக்கு அளிக்கிறது. It destroys the useless parts of what we've eaten that we will eliminate later. எந்த விஷயங்கள் நமக்கு தேவைப்படவில்லையோ அந்த விஷயங்களை வந்து பின்னால கழிப்பதற்காக அது பயன்படுத்துகிறது. It strengthens our muscles. நம்மளுடைய சதைகளை வலுப்படுத்துகிறது. It pleases our minds. நம்மளுடைய மனங்களை திருப்திப்படுத்துகிறது. In exactly the same way, the bhakti process eliminates the material miseries which are superfluous, and we eliminate them, just as when we eat. எப்படி நம்ம சாப்பிட்டு விட்டு தேவையில்லாத விஷயங்கள் மலமாக கழிக்கிறோமோ அது போல இந்த பக்தி வழிமுறையானது தேவையில்லாத பௌதிகமான விஷயங்களை அது வந்து கழிக்கிறது. But passing stool is not the most significant byproduct of eating. So சாப்பிடும்போது இந்த மலம் கழிக்கிறதுங்கிறது வந்து அது ஒரு முக்கியமான அதனுடைய சாப்பிடுறதுடைய முக்கியமான வேலை கிடையாது, அது கிடையாது. All the other benefits that we get from eating are going on naturally as well. மற்ற எல்லா விஷயங்களும் என்னெல்லாம் நன்மை நமக்கு கிடைக்கிறதோ சாப்பிடுறது மூலமாக அதெல்லாம் வந்து இயற்கையாக நடைபெறுகிறது. And similarly, when we engage in bhakti yoga, then the minds and the heart become pleased, the intelligence becomes awakened, vairagya is automatically produced, liberation is also automatic. எப்படி வந்து நம்ம சாப்பிடுறது மூலமாக உடலுக்கு உடல் மனம் எல்லாத்துக்கும் நன்மை கிடைக்கிறதோ அது போல பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலமாக நம்மளுடைய மனம் நம்மளுடைய புத்தி எல்லாம் வந்து ஆன்மீகமயமாய்
எல்லாம் வந்து ரொம்ப உண்மையான ஆனந்தம் நமக்கு கிடைக்கிறது. அது வந்து தனிப்பட்ட முறையில் எதுவும் செய்ய வேண்டாம், அந்த பக்தி செய்வதன் மூலமாகவே எல்லா நன்மையும் கிடைக்கிறது. And we become happy because we're in our natural position. நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் ஏனென்றால் நம்மளுடைய இயற்கையான நிலையில் இருக்கிறோம். We don't have to understand all the details of how this is happening. இதெல்லாம் எப்படி நடக்குதுங்கிற எல்லா விதமான விளக்கங்களும் நமக்கு தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Once again, when we eat something, we don't have to understand how the fire of digestion is breaking down our food. நம்ம சாப்பிடும்போது நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு வந்து எப்படி அது வந்து அந்த செமிக்கிற வழிமுறையானது எப்படி வந்து அந்த சாப்பாடை வந்து பிரிக்குதுங்கிற நமக்கு தெரியணும் அவசியம் கிடையாது. In fact, probably very few people meditate on that while they're eating. யாருமே வந்து சாப்பிடும்போது வந்து இது எப்படி வந்து நமக்கு செமிக்கும் அப்படின்னு யாருமே வந்து தியானம் பண்றது இல்ல. If you're eating pal payasam, you're meditating on the sweet taste and you're enjoying with your tongue. நீங்க பால் பாயசம் சாப்பிடும்போது நீங்க வந்து அதை வந்து அதனுடைய இனிப்பையும் உங்களுடைய நாக்கின் மூலமாக அதை சுவைத்து தான் பார்ப்பீங்களே தவிர இது எப்படி போய் வந்து பிரிஞ்சு எப்படி போகுதுன்னு நீங்க வந்து ஆராய்ச்சி பண்ண மாட்டோம். His body will be nourished. Everything will happen automatically. He doesn't have to worry about it. அவருடைய உடலுக்கு போஷாக கிடைச்சிடும், எல்லாம் தானாக நடக்கும், அவனுக்கு இதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Similarly, the devotees, just by hearing and chanting such without even any separate endeavor, just by hearing and chanting about Krishna. அதே மாதிரி பக்தர்கள் இந்த மாதிரி கேட்பதன் மூலமாகவும் கீர்த்தனம் செய்வதன் மூலமாகவும் பகவானுடைய புகழை பாடுவதன் மூலமாகவும் அவர்கள் தானாகவே முக்தி அடைந்து விடுகிறார்கள். And Vishwanath Chakravarti Thakur here quotes from the demigod's prayers in the 10th canto, chapter 2, text 30. இல்ல விஸ்வநாத் தாக்கூர் 10th ஸ்கந்தத்துல 2வது அத்தியாயத்துல பதம் 30 வந்து அதை மேற்கோள் காட்டுறார். தேவர்களுடைய பிரார்த்தனை பகவானுக்கு. My dear lotus-eyed Lord, by concentrating our meditation on your lotus feet, which are the reservoir of all existence, and by accepting those lotus feet as a boat to cross the ocean of nescience, we follow in the footsteps of the great saints. எங்களுடைய பகவானை உங்களுடைய தாமிரத்தினுடைய படகாக எடுத்துக்கொண்டு உங்களுடைய தாமிரத்தினுடைய நாங்க வந்து சரணடைகிறோம். அது இந்த அறியாமை கடல் வந்து எங்களை வந்து காப்பாத்தி விடும். This simple process allows us to cross over the ocean of nescience as easily as we hop over the hoof print of a calf. இந்த பக்தி தொண்டு வழிமுறையானது எப்படி வந்து கண்டுகுட்டியினுடைய கால் குழம்பு மிக எளிமையாக தாண்டுமோ அதுபோல மிக எளிமையாக இந்த அறியாமை கடலை மேல கடக்க முடியும். The hoof print of a calf is slightly smaller than the hoof print of a cow. கண்டுகுட்டியினுடைய கால் குழம்பு ரொம்ப சின்னது, அதுக்கு பசுவினுடைய கால் குழம்போட சின்னதுதான். So anyone who can hop over the hoof print of a cow can certainly hop over the hoof print of a calf. யாரு பசுவினுடைய கால் குழம்பை யாரு தாண்ட முடியுமோ அவங்களால கண்டிப்பாக கண்டுகுட்டியினுடைய கால் குழம்பு மிக எளிமையாக தாண்ட முடியும். You don't even have to think about it, practically speaking. நீங்க அதை வந்து யோசிச்சு பார்க்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. நடைமுறையா பார்த்து யோசிச்சீங்கன்னா. So by following the bhakti process, by experiencing the Lord's form, qualities, pastimes, power, and sweetness, we attain liberation automatically without any separate endeavor, without even being aware of it. So எதை பத்தியும் நம்ம வந்து யோசிக்காமல் எதை பத்தியும் நம்ம வந்து ஆராய்ச்சி பண்ண வேண்டியதில்லை. பகவானுடைய நாமம், பகவானுடைய இனிமை, பகவானுடைய ரூபம், பகவானுடைய செயல்கள், பகவானுடைய சக்தி, பகவானுடைய வேலைகள் இதெல்லாம் நம்ம கேட்கறது மூலமாக ஒருவர் தானாகவே முக்தி அடைந்து விடுகிறார். அவர் வேற எதை பத்தியும் அவங்க யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. And this is not by our own strength that we have become so elevated, but by divine grace, the Lord's mercy. நம்முடைய சொந்த பலத்தினால் நம்ம வந்து மேல போறதுல இது பகவானுடைய கருணையின் மூலமாக நமக்கு இது கிடைக்குது. Nayamatma pravachanena labhyas namedhayana bhutashratena yamevaisha vrunate tena labhyas taisha isa atma vivrundate tanum swam. The Mundaka Upanishad says, it's not by meditation, not by hearing, not by explaining, not by lectures,
but by the Lord's choice that we become delivered. முண்டகோபனிஷத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு, ரொம்ப அதிகமாக உபன்யாசம் கேட்பதனாலேயோ அல்லது உபன்யாசம் செய்வதனாலேயோ அல்லது தியானத்தினாலேயோ நம்மளுடைய முயற்சினாலும் கிடையாது. பகவான் யாரை தேர்ந்தெடுக்கிறாரோ அவர்களுக்கு காட்சி கொடுக்கிறார். இது பகவானுடைய கருணை. We see the Lord when he chooses us, not when we develop the ability. பகவான் நம்ம எப்ப தேர்ந்தெடுக்கிறாரோ அப்பதான் நம்மளுடைய திறமையால நம்ம பகவான் தேர்ந்தெடுக்க வைக்க முடியாது. So in this way, Vishwanath Chakravarti Thakur is quoting from many different Shruti mantras, Upanishads. இது மாதிரி சில விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் ஸ்ருதி மந்திரங்கள் உபநிஷதங்களுக்கு மேற்கோள் காட்டுகிறார். And he makes the point that the liberation in which the Jiva and Brahman merge, become one and the same, that is rejected by devotees. அவர் சொன்னார், ஜீவாத்மா பிரம்மன் ரெண்டும் ஒன்றாக சேர்வது, அந்த அரூப பிரம்மத்தில் இணைவது, அதை பக்தர்கள் நிராகரிக்கிறார்கள். That will be explained in our next class. அதை நம்ம அடுத்த வகுப்புல பார்ப்போம். For the time being, we have this analogy of eating. இப்போ நம்ம இந்த சாப்பிடுறோம் அப்படிங்கிறது அந்த உதாரணம் இருக்கிறது. Now finally he makes an important point, that just as when we begin to eat something, the digestion process begins, but it takes maybe 9 or 12 hours before we fully digest whatever we've eaten. இப்போ நம்ம சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறோமோ அப்போ இந்த ஜீரணிக்கக்கூடிய வழிமுறை ஆரம்பிக்கிறது. ஆனால் முழுமையாக அது முடிவதற்கு 8-9 மணி நேரம் ஆகும். Similarly, some people who take to Krishna consciousness, they have the wrong assumption, that I've been chanting now for a week, so I should be able to see Krishna. அதே மாதிரி ஒரு சிலர் கிருஷ்ண பக்தி எடுத்தோம்னா, நான் ஒரு வாரத்துக்கு ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்கேன், நான் கிருஷ்ணரை பார்க்கணும். So he points out that just as it takes 9 or 12 hours to digest your meal, so in the same way it usually takes some time to actually mature in Krishna consciousness. எப்படி இந்த ஜீரண முறை அப்படிங்கிறது 8-9 மணி நேரம் எடுக்குதோ, அதே போல இந்த கிருஷ்ண உணர்வும் கொஞ்சம் கால அவகாசம் எடுக்கும் நம்ம பக்தியில முதிர்ச்சி அடைவதற்கு. But at the very outset, immediately bhakti begins to dissolve our material life. That much we should be aware of. ஆனால் உடனடியாக கிருஷ்ண பக்தி எடுத்த உடனடியாக நம்மளுடைய இந்த பக்தி தொண்டு என்ன பண்ணுதுன்னா நம்மளுடைய பௌதிகமான வாழ்க்கையை கரைக்கிறது. And we begin to advance immediately, but it takes little time generally. உடனடியாக நம்ம முன்னேற ஆரம்பிக்கிறோம், ஆனால் கால அவகாசம் எடுக்கும். So any action that is performed for the pleasure of the Lord, without any desire for personal karma or personal gyan, and following the scriptural norms, that is called sadhana bhakti. எந்த நம்ம செயல்கள் செய்கிறோம் அது பகவானுடைய திருப்திக்காக நாம செய்கிறோமோ, நம்மளுடைய சொந்த விஷயங்களை தவிர்த்து விட்டு பகவானுடைய திருப்திக்காக செய்யறோமோ, அது சாதன பக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. Sadhana bhakti means we are following everything, we're doing everything nicely, but we have no spontaneity about it. We're pushing ourselves and forcing ourselves to follow a discipline. சாதன பக்தி நாம எல்லாமே ஒழுங்காக செஞ்சுட்டு இருக்கோம், ஆனா நமக்கு தானாகவே இயற்கையாகவே ஒரு தானாக அந்த ஒரு ஈடுபாடு இல்லை. நாம இதை செய்யணும் அதை செய்யணும் கட்டாயப்படுத்தி செஞ்சுட்டு இருக்கோம். We've already mentioned that our minds are full of fruitive activity, so much so that there's not even room for gyan, what to speak of bhakti. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், நம்மளுடைய மனம் முழுவதும் கர்ம பௌதிகமான செயல்கள் கர்மா நிரம்பி இருக்கிறது, ஞானத்துக்கே இடம் இல்லை. அப்ப நம்ம பக்தி பத்தி என்ன சொல்ல முடியும்? But our bhakti can become so intense, so complete, that there is no longer any room for gyan or karma. There's only bhakti. That is complete sadhana bhakti. பக்தி நம்மளுடைய பக்தி தீவிரமாகும்போது, பக்தியில முன்னேறும் போது, அந்த பக்தியினுடைய தீவிரத்தினால என்ன ஆகும்னா நமக்கு கர்மத்துக்கோ ஞானத்துக்கோ எந்த இடம் இல்லாமல் முழுமையாக நம்ம பக்தியிலேயே நம்மளுடைய மனம் முழுவதும் பக்தியில நடந்திருக்கும். So when the non-spontaneous quantity of sadhana bhakti becomes
complete, full, then we graduate to spontaneous bhakti, which is called bhava bhakti. எப்பொழுது நாம தானாக நமக்கு விருப்பம் இல்லாமல் நம்ம சாதன பக்தி பண்றோம். ஆனா அந்த சாதன பக்தி எப்பொழுது முழுமை அடைகிறதோ அப்ப நம்ம அந்த தானாகவே நமக்கு பகவானோட ஈர்ப்பு ஏற்பட்டு அந்த அப்ப நம்ம அடுத்த நிலையான பாவ பக்திக்கு போறோம். When the bhakti that we're practicing is very less, not full, it's incomplete, but is more spontaneous, then we call that raganuga sadhana. So நம்மளுடைய சாதன பக்தி அது பாத்தீங்கன்னா முழுமை அடையல, கம்மியா தான் இருக்கு. ஆனால் அது கொஞ்சம் தானாகவே நம்ம விருப்பப்பட்டு செய்யறோம் அப்படின்னா அது ராகானு பக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. And when through that sadhana the quantity and the quality both become full, then that bhava bhakti becomes raganuga bhava bhakti, we can say. So எப்பொழுது அந்த பக்தியானது தன்னிச்சையாக செய்வதும் முழுமையடைகிறது, அதனுடைய அளவும் முழுமையடையும் போது முழுமையான பக்தி இருக்கும்போது அது ராகானுக பாவ பக்தி ஆகிறது. We've made several connections with Bhagavad Gita chapter 4 text 10. பகவத்கீதை 4வது அத்தியாயம் 10வது ஸ்லோகத்துக்கு நம்ம பலமுறை அதை தொடர்பு படுத்தி பார்த்திருக்கிறோம். This is another one. இங்க இன்னொரு அந்த 4:10க்கு தொடர்பு இருக்கிறது. Krishna says, Puta mad bhavam agataha. When we are purified, he says, then we come to bhava. எப்போ நம்ம தூய்மை அடைகிறோமோ அப்ப நம்ம கிருஷ்ணனுடைய உணர்வுக்கு வரோம், கிருஷ்ணனுடைய நிலையை அடைகிறோம். So what are the three things that we should see dissolve from the subtle body first? Attachment, fear, anger. So மூன்று விஷயங்கள், பௌதிகமான விஷயங்கள் என்ன நம்ம மனதிலிருந்து போக வேண்டும்? பற்றுதல், பயம், கோபம். Now I am going to stop here. We could discuss further. As I said, there's too much commentary on this verse, but I wanted to leave room for questions so that we can end the class on time because I'm not feeling well. இங்க நான் நிறுத்துகிறேன். பிரபுக்கு உடம்பு சரியில்லை, சூழ்நிலை சரியில்லை. அதனால கேள்வி பதிலோட டைம் கொடுத்துட்டு அவரை கிளாஸ டயத்துக்கு முடியணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறாங்க பிரபு. பிரபுவோட உடல்நிலை காரணமாக. And I'm seeing two hands so far. Initial S, which probably means Shiv Kumar or someone, and KP. So somebody might as well go in alphabetical order. KP, please. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam, all those to Srila Prabhupada. In Srila Prabhupada's purport, he says that we need to get rid of the attachment to taste, and that is the preliminary step before, and that ensures the rest of the control of the senses. But there are some of us who are not very inclined towards eating, but we have a lot of other attachments. So I'm just trying to understand, why is it so important that the tongue is controlled? And is that just an example, or is that absolute? Mother, can I answer it? Yes. சில பிரபுபாதர் பொருளில் சுவையுணர்வு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட உடனே இயல்பாக பிற எல்லா பங்களும் தானாகவே கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. நான் ஒரு உதாரணமா இல்ல பிரபுபாதர் நாட்டை கண்டிப்பா கட்டுப்படுத்தணும்னு கேட்கிறார். Srila Prabhupada is paraphrasing famous verse, Sevon mukhehi jivhadau swayameva spurati, that the Lord reveals himself chiefly through the tongue. சில பிரபுபாதர் ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகம், சேவான் முகேஹி ஜிஹ்வாது ஸ்வயம் ஏவ ஸ்புரத்யதஹ, அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய அர்த்தத்தை அவருடைய சொந்த வார்த்தையில சொல்றார். நாக்கின் மூலமாக பக்தி தொண்டு தொடங்குகிறது. அதன் மூலமாக ஒருவர் யாரு கிருஷ்ணனை திருப்திப்படுத்துகிறாரோ அவர் பகவான் தன்னை வெளிப்படுத்தி காட்டுகிறார்.
Not everybody likes to eat unless they're North Indians. So எல்லாரும் சாப்பிடுறது ரொம்ப விருப்பம் காட்டுறதுல வடக்கிந்தியர் மாதிரி. I've seen it practically. The first place they go to, they head for the snack bar. நார்த் இந்தியன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா முதல் வடக்கிந்தியர்கள் பாத்தீங்கன்னா அவங்க உடனடியாக அவங்க இந்த ஸ்நாக் பார், அதாவது நொறுக்கு தீனிக்கு போவாங்க. Those of you who have heard my classes before, you know what I'm going to say next about South Indians. அடுத்தவங்கள தென்னிந்தியர்களை பத்தி நான் என்ன சொல்லுவேன் உங்களுக்கு தெரியும். They head for the jewelry store. அவங்க நகை கடைக்கு போவாங்க. Or if you're from Hyderabad, you head for the Lakshmi wine store. ஹைதராபாத்ல லக்ஷ்மி மதுபான கடைக்கு போவாங்க. Every 10 feet they have one. ஒவ்வொரு 10 அடிக்கு அங்க மதுபான கடை நிறைய இருக்கு. Okay, so anyway, the point is that anybody talks and anybody eats. No exceptions to that rule in this material world. So begin there, period. Very simple process. So, எல்லாரும் பேசுறாங்க, எல்லாரும் சாப்பிடுறாங்க. அவர் பிரபுபாத என்ன சொல்றாருன்னா அங்க ஆரம்பிங்க. உங்களுடைய நாக்கை கட்டுப்படுத்த ஆரம்பிங்க. So you don't chase after the needs of your tongue as far as eating. That's very good, but be careful about talking. So நம்ம சாப்பாடுல அவ்வளவு கவனம் செலுத்துறது இல்ல, ஆனா பேசுறதுல கவனம் செலுத்துங்க. Everyone knows women like to talk more than men. எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆண்களோட பெண்கள் அதிகமா பேச விருப்பப்படுவாங்க. If this was YouTube, they would demonetize us. You understand? If this was YouTube, they would censor me. So YouTubeல இருந்தா இத சொல்றது பிரபு சொல்றது அவங்க நிராகரிப்பாங்க அல்லது So the point is, குற்றம் சுமத்துவார். So the point is that whatever our attachment is, that we should engage it. நம்ம எந்த பற்றுதல் இருக்கோ அதை நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம அத பக்தியில ஈடுபடுத்த வேண்டும். So even you're not chasing the whims of your tongue, but you're going to eat something. So take prasadam. So நீங்க கண்டிப்பா அது வேணும் இது வேணும் நாக்கு கேட்கப்படுறதில்ல, ஆனா கண்டிப்பா நீங்க ஏதாவது சாப்பிடணும், அப்ப பிரசாதம் சாப்பிடுங்க. And by all means you're going to talk, so speak about Krishna consciousness. எப்படி ஏதாவது பேசதான் போறீங்க, கிருஷ்ணனை பத்தி பேசுங்க. Easy thing. Bhaktivinoda Thakur says in these two ways, the tongue is very, very formidable, very difficult to conquer. Bhaktivinoda Thakur சொல்றா நாக்கு கட்டுப்படுத்துவது மிக மிக கடினம். But by Krishna consciousness it can be done. ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வு மூலமா கண்டிப்பா அதை செய்ய முடியும். What is the main thing we have to do with our tongue, even more important than prasadam? நாக்குடைய முக்கியமான விஷயம் என்ன, பிரசாதத்தோட முக்கியமான விஷயம் என்ன? We have to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And we eat only to sustain that practice. நம்ம நாக்கு கொண்டு ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்க வேண்டும். அந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை உச்சரிப்பதற்காக தேவையான அளவு மட்டுமே நம்ம பிரசாதம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். Very simple process. Very, very simple. Anybody can do this. ரொம்ப எளிமையான வழிமுறை, யார் வேணா செய்ய முடியும். Okay. So Shiv Kumar has a question as well. Hare Krishna, Prabhuji. Dandavat pranams, Prabhu. Prabhu, question on in Bhagavad Gita 6:41, the Lord says the yogis who are unsuccessful take birth in a righteous or aristocratic family, Prabhu. But in our experience, we see that devotees come from various backgrounds. I mean, at least in my experience, many of the devotees seem to be coming from backgrounds which are not even conducive for bhakti, Prabhu, but still taking up with interest and rigor. So I just wanted to understand how do we understand that sloka. Hare Krishna. பக்தர்களுக்கு வணக்கம். ஹரே கிருஷ்ணா. பகவத்கீதையில் 6வது அத்தியாயம் 41வது ஸ்லோகத்தில் பகவான் வெற்றியடையாத யோகிகள் ஒரு ஆன்மீக குலத்திலேயோ
ஆன்மீகம் தழைத்திருக்க குடும்பத்திலேயோ இல்ல பெரும் செல்வந்தர் குடும்பத்திலேயோ பிறப்பதாக அங்கிருந்து அவங்க விட்ட ஆன்மீகத்தை தொடர்வதாக குறிப்பிடுகிறார். ஆனால் நமது அனுபவத்தில் நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னா, பக்தர்கள் பெரும்பாலும் ரொம்ப கடினமான ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்து வர்றதை பார்க்கிறோம். பக்திக்கு ஒரு சாதகமான சூழ்நிலை இல்லாத இருக்கிறதையும் பார்க்கிறோம். அப்ப அந்த ஸ்லோகத்தை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுன்றதான் கேள்வி. ஹரே கிருஷ்ணா. A generalization is only a generalization. பொதுப்படையாக சொல்றது வந்து பொதுப்படையாக சொல்றதுதான். So it's not, and it's certainly not a prescription. It's not like unless you're born in a wealthy family or a pious family, you cannot take to Krishna consciousness. It's not like that. இது இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியாது. நீ வந்து புண்ணிய இடத்துல பிறக்கணும், செல்வந்த குடும்பத்தில் பிறந்தா மட்டும் தான் பக்தனா முடியும்னு சொல்லவே முடியாது. But we see that those who are inclined for pure devotional service, they very often have these advantages. நம்ம பாக்குறோம், யார் வந்து தூய பக்திகளுக்கு முயற்சி பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த விஷயங்கள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து உதவி பண்ணுது. We generally have to fail many times. ஆமா, பல முறை நம்ம வந்து தோற்று போவோம். But Krishna is so kind that he doesn't let us fall too far. ஆனா கிருஷ்ணர் ரொம்ப கருணை வாய்ந்தவர், நாம ரொம்ப தூரம் விழுந்துடாம நம்ம காப்பாத்துவார். Some of us take birth in relatively wealthy families. ஒரு சிலர் நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு செல்வந்த குடும்பத்துல பிறப்போம். Some of us take birth in relatively pious families. ஒரு சிலர் வந்து ஓரளவுக்கு புண்ணியமான குடும்பத்துல பிறப்போம். And of course there are exceptions, no hard and fast rules. கண்டிப்பாக அது விதிவிலக்கல் இருக்கு, எதுவுமே வந்து கடுமையான விதிகள் கிடையாது. But the point is that whatever facility you have to utilize it for making further advances. என்ன முக்கியமான விஷயம்னா, உங்களுக்கு எந்த வசதி வாய்ப்புகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ அதை வந்து நீங்க வந்து மேலும் முன்னேறுவதற்கு பயன்படுத்த வேண்டும். And Krishna very kindly allows us to do that. Neha bikramanashosti prativayam vidyate swalpamapi asya dharmasya trayate mahato bhayat. He saves us from degradation if we practice faithfully this bhakti process while we're human beings. பகவான் கருணையோட நம்மளை வந்து காப்பாத்துகிறார். அவர் சொல்ல, நீ ஒரு சின்ன அளவு நீங்க பக்தி தொண்டு பண்ணாலும் அதுல வந்து எந்த நஷ்டமும் இழப்போ கிடையாது, உங்களுக்கு மிகப்பெரிய பயத்தை நான் காப்பாத்துறேன் அப்படிங்கிறார். ஸோ அவர் நம்மளை காப்பாத்துகிறார், நம்மளை வந்து பக்தி தொண்டு செய்வதில் வந்து அவர் கருணையோடு நம்மளை வந்து ஊக்குவிக்கிறார். So yes, it's really quite a kaleidoscope. There are many different kinds of consciousness, many different we may end up in, but in all of them there will be advantages that we should take advantage of, further advantage, and there will also be disadvantage which we have to struggle with. கலடாஸ்கோப்ல பாத்தீங்கன்னா பல்வேறு வகையான அந்த இதுல வந்து பல்வேறு வகையான வண்ணங்கள், பல்வேறு வகையான டிசைன்ஸ், பல்வேறு வகையான டிசைன்லாம் வரும். அது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இங்க பல்வேறு வகையான சூழ்நிலைகள் நம்ம இருப்போம். ஒவ்வொரு சூழ்நிலையும் ஒரு சில விஷயங்கள் நமக்கு வந்து பக்திக்கு உகந்தவையா இருக்கும், ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து பக்திக்கு தடங்களா இருக்கும். ஆனா நம்ம அந்த பக்திக்கு உகந்த விஷயங்களை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும், பக்திக்கு தடையா இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை நம்ம வந்து கண்டிப்பா போராட வேண்டும். இது நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட சூழ்நிலையில நம்ம பக்தி தொண்டுல மேலும் முன்னேறுவதற்கு பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். Krishna's promise is that if we're working hard like this, whatever our condition may be, he will help. கிருஷ்ணர் வந்து நமக்கு அவர் வந்து சத்திய பிரமாணம் செய்திருக்கிறார். என்ன சொல்றேன்னா, எந்த நீங்க சூழ்நிலையில இருந்தாலும் அந்த சூழ்நிலை நீங்க கடுமையாக உழைத்தீர்கள் என்றால் கிருஷ்ணர் கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு உதவி பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறார். How does he help? He carries us. Yogakshamam vahami. எப்படி அவர் ஹெல்ப் பண்றார்? அவர் வந்து நம்மளை தூக்கிட்டு இருக்கார், நம்மளை வந்து அவர் கைகளை தாங்கி கொண்டிருக்கிறார். அவர் சொல்ற யோகக்ஷேமம் வகாமியம், உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை நான் பாதுகாக்கிறேன், உங்களுக்கு இல்லாத விஷயத்தை நான் வந்து கொடுக்கிறேன் அப்படிங்கிறது. Vahami means he will make us go. வகாமி அப்படின்னா அவர் வந்து நம்மளை வந்து இங்கிருந்து கூட்டு போறதுக்கு தயாரா இருக்கார். That is mercy. அதுதான் அவருடைய கருணை. So we discussed this already. If we are chosen by Krishna, if we are favored by Krishna, if we gain the mercy of Krishna,
then by that divine grace we are elevated beyond our wildest imagination, not by our own endeavor. கிருஷ்ணனால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால், கிருஷ்ணனால் நம்ம கருணை நமக்கு வழங்கப்பட்டால், கிருஷ்ணனுடைய கருணை மூலமாக நம்ம மிக விரைவாக, நம்ம மிக வேகமாக வெகு தூரத்துக்கு நம்மளால முன்னேற முடியும். நம்மளால கற்பனை பண்ணி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு முன்னேற முடியும். அது நம்மளுடைய முயற்சினால கிடையாது, அவருடைய பகவானுடைய கருணையினால. So this is the great distinction between bhakti process and any other process. Any other process we have to work by our own determination, but here we're dependent on Krishna's mercy, which is infinite. மற்ற எல்லா வழிமுறைகளுக்கும் பக்தி தொண்டுக்கும் வித்தியாசம் தான். கிருஷ்ண பக்திக்கும் வித்தியாசம், மிகப்பெரிய வித்தியாசம். ஏன்னா மற்ற எல்லா முறைகளிலும் நீங்க கடினமாக உழைக்க வேண்டும். ஆனால் இங்க நம்ம முழுமையாக கிருஷ்ணனை சார்ந்திருக்கிறோம், கிருஷ்ணனுடைய கருணையை சார்ந்திருக்கிறோம். கிருஷ்ணனுடைய கருணை அளவிட முடியாதது. அவர் அளவிட முடியாத அளவுக்கு கருணை உடையவர். கிருஷ்ண கருணை, கிருஷ்ணனுடைய கருணை. Okay, so we'll stop here if there's no more questions. We thank you very much. All glories to Srila Prabhupada. Vanchakalparabhyascha kripasindhubhyev cha paritanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Hare Krishna. Prabhupada ki jai.